Mein Name ist Teresa Manning, und in dem Moment, als meine Schwester sagte, mein Abzeichen sei nur ein Kostüm, war es Geno 60 Sekunden. Beaver mir der FBI-Director persönlich deferred dankt, den grossen Menschenhandelsring in der Geschichte von Texas zerschlagen zu haben. Der Hochsempfang war in vollem Gange, als ich ankam. Immer noch in meiner taktischen Ausrüstung, weil ich direkt von einer bundesweiten Razzia gekommen war, deren Planning 18 Monate gedauert hat. Die Hochzeit meiner nicht Madison sollte ein Fest sein. Aber als ich in der Tour des Ballsaals des Country Clubs stand an mein Family beim und stoßen auf Gluck an neuen Fange beobachtet, fühlt ich nur den vertrauten Schmerz, standig fell am Platz zu sein. Tante Terry. Madison alt auf mit zu, ihr Hochzeitskleid hinter ihr her wie flüssiges Sternenlicht. Mit 24 Wurziels was unser Family Ferte. Wunderschön, charmant, verheiratet mit einem erfolgreichen Kieferorthopäden und glückselig einem Leben aus Wohltätigkeitslunches und Butchclubs verschrieben. Ich kann nicht glauben, dass du es geschafft hast. Das Wort ich auf keinen Fall verpassen, Liebling, sagte ich und zog sie vorsichtig in eine Umarmung. Mein taktisch Westminster gegen ihr Seidenkleid und ich sah, wie sie leicht zusammenzog, als sie mein Dienst aufspürt. Du siehst so, sie hielten, sich nicht dem richtigen Wort. Offiziell. Offiziell, nicht stolz, nicht erfolgreich, nicht beeindruckend. Offiziell, als würde ich ein Halloween-Kostüm tragen, statt der Ausrüstung, mit der ich vor nur 4 Stunden 3 Kartelleutnants verhaftet hat. Ich kam direkt von der Arbeit, erklärt ich. Hat kein Zeit, mich zu sehen. Oh. Madisons Lächeln verblasste leicht. Nun vielleicht konntest du. Ich mein, da ist ein Washraum, wenn du möchtest, sie bindet den Satz nicht, aber ich verstand. Ich war ein Blamage. Mein taktisch Hose und die FBI-Winjack waren zu hart, zu real für dies sorgfältig ingenierte Marchen. Ich verkörpert ein weltes Gold und Gefahr, die keinen Platz hat zwischen Blumenarrangements und Champagner-Toasts. Ich blieb hinten, sagte ich sanft. Mach dir kein Sorgen um mich. Mein Schwester Caroline taucht in Madisons Seat auf wie ein Beschützengleck. Mit 47 war Carolines Wager alter als ich und hat mich das nie vergessen lassen. Sie hat gut geheiratet. Einen erfolgreichen Immobilienentwickler, der die Hälfte der Wohngebiet in nahe Dallas gebaut hat. Und die letzten 25 Jahre damit verbrucht, die Kunst einer Trophy-Wife zu perfektionieren. Teresa, sagte sie, mit Geno diesem Tonfall, den sie schon in unserer Kindheit perfektioniert hat. Der meinen Namen wie ein mild Enttauschen klingen ließ. Du bist zu spät. Ein Bundesbefehl wartet nicht auf Familienfest, erwidert ich. Carolines Augen waren sich, als sie mein auftreten musste. Hättest du dich nicht wenigstens bemühen können, anständig auszusehen? Das ist Madisons besonderer Tag, kind Tort. Die wird verletzten, weil sie da so gedeckt waren. Caroline war immer big ab darin Gusen, den genauen Druckpunkt zu finden, der mit minimalem Aufwand maximalen Schaden enrichtet. Sie ließ es so klingen, als wären mein 21 Jahre im Bundesdienst nur ein Art Hobby, das ich beiseitigen konnte, wenn es unpassend war. Mom! Madison Sicht und blickt nervös sich ob jemand zugehört hat. Schon gut, sagte ich und zwang ein Lächeln. Ich hol mir einen Kaffee und setz mir ein ruhig Eck. Waren sie devongen, hört ich Caroline Madison zu flüstern. Ich weiß nicht, warum sie immer als auf ihren Job besiehen muss. Es ist, als würde sie Verkleiden spielen und so tun, als wäre sie wichtiger, als sie ist. Verkleiden spielen. 21 Jahre Dienst, 3 Präsidentnachungen und ein Aufklärungsquote. Die ander Agenten dazu bracht, mein Methoden zu studieren. Und mein Schwester dacht, ich spiel Verkleiden. Ich jind zerbar. Bestellte Kaffee bei einem Barkeeper, der immer wieder nervös auf mein Wafschild, und setzt mir einen Tisch hinten im Saal, wo ich beobachten konnte, und teilzunehmen. Eine Fähigkeit, die ich über Jahrzehnte perfektioniert hat. Beobachten, analysieren, unsichtbar bleiben, bis der Moment zum Handeln kam. Der Empfang war Geno so, wie ich es erwartet hat. Caroline hat kein Kosten gescheut und den Ballsaal in etwas aus einer Magazinreportage verwandelt. Kristallister Worms liegt über mit Elfenbeinseid gedeckt Tisch. Mittelstück aus weißen Rosen und Schleierkraut schufen perfekt klein Inseln der Eleganz. Die Gast waren die üblichen Verdächtigen. Carolines Country Club Freund, die Geschäftsfreunde meines Schwägers, Madisons Verbindungsschwestern, die als Standestimas geheiratet und sich in ein Leben comfortabler Vorhersbarkeit eingestellt hatten. Ich beobachtet mein Eltern, die sich wie routinierte Gesellschaftsspieler durch den Saal bewegten.
Dad, im Rustan von seiner Versicherungsagenter, schuttelt alten Kunden an Golfkumpels die Hand. Mom, glanzend in ihrem Kleid als Mutter der Braut. Nam Glückwunsch zur Hochzeit mit der Amat einer Frau entgegen. Die Jeds Detail aus drei Bundesstaaten Entfernung orchestriert hat. Keiner von beiden hat mein Enkunft bemerkt. Terry. Ich blickt auf und sah mein Cousin Janet, die mit einem Weinglas in jeder Hand auf mit Zukum. Sie war in Carolines Alter, aber immer freundlicher zu mir Gusen, vielleicht, weil ihr eigen Karriere als Schulleiterin ihr ein Verständnis dafür gegeben hat, was es bedeutet, in einem anspruchsvollen Beruf zu arbeiten. Janet. Ich lächelt unnam dankbar das Glasen. Wunderschön Hochzeit. Caroline hat sich wirklich nicht lumpen lassen. Das Stimm ich zu, sagte Janet und ließ sich auf den Stuhl neben mich sinken. Aber ich muss sagen, du bist die Interessentest-Person hier. Wie läuft die Arbeit? Es war ein einfach Frage, aber sie bedeutet alles. Jemand fragt tatsächlich nach meiner Karriere, statt sie wie ein peinlich Phase zu behandeln, aus der ich irgendwann herauswachsen werde. Will los, antwortet ich vorsichtig. Über das Mies kann ich nicht sprechen, aber wir arbeiten in einigen bedeutenden Fallen. Das denk ich mir. In den Nachrichten ging es in letzter Zeit ständig dies Menschenhandelsgeschichten. Schrecklich Sachen. Janet schuttelt den Kopf. Ich weiß nicht, wie du das ausschulst, dich Tag für Tag mit so einer Art von bosem auseinanderzusetzen. Wie ich antworten konnt, durchschnitt Carolines Stimme unser Gespräch wie ein Messer. Terry, Contest du Malkurs herkommen? Sie stand mit einer Gruppe ihrer Freundinnen in der Nähe des Haupttisches. Ihr Lächeln so hell und künstlich wie ein Kaufhaus-Weihnachtsdekoration. Ich entschuldet mich bei Janet und ging sofort hinüber. Das Setup erkenne ich sofort. Caroline hat diesen Blick, den sie bekam, wenn sie sich auf einen Auftritt vor Publikum vorbereitet. Mein Damon, das ist mein Schwester Teresa. Wirkende Caroline und legte ihren Arm mein Schultern in einer Gest, die Liebevoll aussehen sollt, sich aber mehr wie ein Fessel anfühlt. Terry, ich habe Ihnen gerät von deinem kleinen Job bei der Regierung erzählt. Kleiner Job. Die wird treffen wie ein Orphage, aber ich hielt meinen Gesichtsausdruck neutral. Gar des Verhorens hatten mich gelehrt. Mein Reaktionen zu verbergen. Wie aufregend. Rief ein Frau, die ich nicht kennt, ihr Stimmhoch und atemlos. Wie sie es sei? Nicht ganz, sagte ich vorsichtig. Oh, Terry ist sehr geheimnisvoll, was sie macht, sagte Caroline mit einem Lachen, das ihr Augen nicht erreicht. Sie tat immer so, als wär sie irgendein Geheimagenten, aber in Wirklichkeit ist es doch nur Paperkram, oder? Hintergrundüberprüfungen, berechte Heften, so etwas. Die Gruppe nicht wissend, ihr Interesse lies schon wieder nach. In ihrer Welt war als, was tatsächlich Arbeit beinhaltet. Von nader aus weniger beeindruckend als die sorgfältige Pflege von Freizeit und Auftreten, die sie perfektioniert hatten. Eigentlich, begann ich, doch Caroline schnitt mir das Wort ab. Das Wichtigste ist, dass sie heute für Madisons besonderen Tag hier ist, sagte Caroline bestimmt. Auch wenn sie so auftaucht, als wär sie kampfbereit. Die Gruppe lacht über das, was sie für einen Witz hielten. Ohne zu wissen, dass ich direkt von einer taktischen Operation gekommen war. Ich entschuldet mich und ging auf die Toilette, weil ich einen Moment brauchte, mich zu sammeln, bevor ich etwas sagen werde, das Madisons Hochzeit ruinieren konnte. Der Fleur war still, geschmückt mit Fotos aus Madisons Kindheit, Tanzerführungen, Cheerleading-Wettbewerben, Abschlussfeiern. Ein Leben, das sorgfältig dokumentiert und bei jeder Gelegenheit gefeiert worden war. Ich fragt mich, ob Caroline wohl Fotos von meinem FBI-Akademieabschluss hat, von meinen Beforderungszeremonien, von den Auszeichnungen, die ich für Fehl erhalten hat, die Nationalschlagzeilen gemacht hatten. Wahrscheinlich nicht. Dies erfüllt passten nicht in die Erzählung, die sie bevorse. Die, in der ich die schwierige Schwester war, die einen seltsamen Job gewählt hat, anstatt sich wie ein richtig Frau niederzulassen. Als ich in den Ballsaal zurückkehrte, spielt die Band etwas Langsames und Romantisches. Madison tanzte mit ihrem neuen Ehemann, waren Family und Freund mit entsprechend feuchten Augen zu sehen. Es war ein wunderschöner Moment, und trotz allem war ich wirklich glücklich für sie. Sie sieht strahlend aus, sagte eine Stimme neben mir. Ich wandte mich und sah einen distinguierten Mann in den Sechzigern in einem Turnanzug, mit silbernem Haar und scharfen Augen, die els gleichzeitig zu erfassen schienen. Das tat sie, stimmte ich zu. Sind Sie ein Freund der Family? Michael Chen, sagte und streckte mir die Hand hin. Ich arbeite mit Madisons Schwiegervater.
Sie sind Teresa Manning. Die Art. Wir meinen Namen Sagdi, Regdi min Aufmerksamkeit. Keen Frage, sondern ein Feststellung. Haben wir uns schon einmal getroffen? Nicht persönlich. Sagt ihr, aber ich kenne ihr Arbeit. Ich bin der stellvertretende Director des FBI-Büros in Dallas. Mir word eiskalt. Deputy Director Chen. Ich hat seinen Namen Dutzend Mail gehört. In aber nie persönlich getroffen. War ein Legende im Büro, ein Carrieragent, der sich durch einige der gefährlichsten Einsätze im Bundesstrafrecht gearbeitet hat. Sir, sagte ich automatisch und richtete mich fast stramm auf. Lächelt. In Spanen sich, Agent Manning. Ich bin hier als Hochzeitsgast, nicht als ihr Vorgesetzter. Obwohl ich sagen muss, ich bin beeindruckt, dass Sie es heute Abend geschafft haben. Kurzbeaver ich das Büro verlassen habe. Kam die Nachricht über die Ramirez-Operation. Ich habe gehört, Sie war ein voller Erfolg. Die Ramirez-Operation 18 Monate meines Lebens. Unzahlige Stunden Überwachung, Undercover-Arbeit und Koordination mit Behörden in 3 Ländern. Der größte Menschenhandelsschlag in der Geschichte von Texas. Unter was schon Davin, Beaver die Tint auf den Festnahmebericht in Trocken war. Sir. Wir haben das Gessen die Netzwerk zerschlagen. 17 Festnahmen, darunter 3 Lieutenants und der Finanzkoordinator, der seit 5 Jahren Geld über Banken in Dallas schleust. Nicht anerkennend. Vorgend Arbeit. Der Director hat mich ausdrücklich gebeten, Ihnen sein Glückwunsch zu übermitteln. It was in meiner Brust verandert sich. Ein Warm, die nix mit dem Wien zu tun hat. Anerkennung. Berufliche Anerkennung von jemandem, der Verstand, was die Operation bedeutet hat, was sie gekostet und was sie erreicht hat. Dank, Sir. Es war ein Teamleistung. Ein Team, das sie geleitet haben, korrigierte er. Ihr taktische Planung und Undercover-Arbeit waren entscheidend für den Erfolg der Operation. Die Geheimdienstgemeinschaft spricht über ihre Methoden. Es gibt bereits Diskussionen darüber, ihren Ansatz für Operationen landesweit zu übernehmen. Wir sprachen nach mehrerer Minuten über den Fall, über meinen Karriereweg, über Möglichkeiten, die einem Agenten mit meiner Erfahrung und Erfolgsbilanz offenstehen konnten. Es war die Art von Gespräch, von der ich geträumt hat. Es einmal mit jemandem in meiner Familie zu führen. Inhaltlich, respektvoll, konzentriert auf tatsächlich Erfolg statt auf oberflächliche Erscheinungen. Deputy Director Chen unterbrach Carolines Stimme unser Gespräch. Sie waren meinem Elbigen aufgetaucht, mit mehreren ihrer Freundinnen im Schlepptau, offensichtlich neugierig, mit wem ich gesprochen hat. Ich bin Caroline Peterson, Teresas Schwester. Sind Sie ein Kollegin von Terry? Gewissermaßen, sagte Chen mit einem hofflichen Lächeln. Ich bin Michael Chen, stellvertretender Director des FBI-Büros in Dallas. Die still, die Fold, war willkommen. Ich beobachtete, wie Carolines Gesicht Verwirrung, Unglauben und schließlich blanks Entsetzen durchlief, als ihr klar wurde, mit wem sie sprach. Deputy Director, brach sie hervor. Das ist korrekt. Ich habe Agent Manning gerade zu der heutigen Operation gratuliert. Ein ziemlicher Erfolg. Der größte Menschenhandelsschlag in der Geschichte des Bundesstaats. Der Director wird ihr nächsten Monat eine Auszeichnung überreichen. Carolines Freundinnen starten mich mit neuen Augen an, sahen die taktische Ausrüstung plötzlich nicht mehr als peinliches Kostüm, sondern als Uniform einer Frau, die den Tag damit verbracht hat, international kriminell festzunehmen. Wir wussten das nicht, stammelte Caroline. Agent Manning ist in Bezug auf ihr Erfolg sehr bescheiden, sagte Chen glatt. 21 Jahre Genderdienst, 3 Präsidentenordnungen. Aufklärungsquote in den Top 5% landesweit. Sie ist die Art von Agenten, auf der das Büro seinen Ruf aufbaut. Ich sah mein Eltern nachkommen, angezogen von der Mensch, die sich unser Gespräch versammelt hat. Das Gesicht meiner Mutter seit DSLB Verwirrung und langsam aufsteigender Kenntnis, die Caroline wenig Minuten zuvor gehabt hat. Was geht hier vor? Fragt mein Vater und Blick zwischen mir und Chen hin unter, sichtlich verwirrt. Ich habe gerade ihr Tochter kennengelernt, sagte Chen und streckte die Hand aus. Stellvertretender Director Michael Chen, FBI. Teresa hat sich in der Bundesstrafverfolgung einen großen Namen gemacht. Sie müssen sehr stolz sein. Die Frage hing wie ein Herausforderung in der Luft. Waren Sie stolz? Waren Sie Jamal stolz gewesen? Oder waren Sie zu sehr damit beschäftigt gewesen, mein Karriere als eine Art Phase zu tun, zu bemerken, dass Ihre Tochter eine der effektivsten Bundesagentinnen in der Region geworden war? Wir natürlich sind wir stolz, sagte Mom schwach. Doch ihr Stimme trug die Unsicherheit von jemandem,
Der sich nie die Mühe gemacht hat zu verstehen, worauf sie stolz sein sollt. Ausgezeichnet. Sie ist ein Ehr für das Büro und für ihr Family. Chensa auf Senor. Ich sollt gehen, Agent Manning. Wenigstens sie den Rest ihres Abends. Sie haben es sich wirklich verdient. Schuttelt mir formlich die Hand. Nicht meiner Family zu Daven. Ein so vollständig still hinterlassen, dass ich das Eis in einem Trinkglas klirren hört. Teresa, sagte Dad schließlich senstem klein und unsicher. Du hast uns nie gesagt, dass du direkt für einen der ranghöchsten FBI-Beamten des Staats arbeitest. Ich ist tu, bindet ich. Ihr hat nie gefragt. Aber wir dachten, begann Caroline und verstem den, offenbar unfähig, den Satz zu binden. Ihr dachtet was? Das ich verkleiden Spiel? Das mein Absichen nur ein Kostüm ist? Das mein Job darin besteht, Akten abzuheften und Hintergrundüberprüfungen zu machen? Die Work kamen harder heraus, als ich beabsichtigt hat. Geschärft durch 21 Jahre Frustration und Abwertung. Uns hierum lief die Hochzeit weiter, doch unser klein war zu einer Insel unbequemer Wahrheit Jordan. Wir haben es nicht verstanden, sagte Mom verzweifelt. Du hast es uns nie erklärt. Ich habe es versicht, sagte ich. Jeds Weihnachtssessen, Jeds Familientreffen, Jeds Telefonat nach Haus. Ich habe versicht. Juk von meiner Arbeit zu Urselen, von meinen Fallen, meinen Beforderungen. Aber ihr wollt nicht zuhören. Es war einfacher, anzunehmen, ich werde mein Leben verschwenden, als anzuerkennen, dass ich vielleicht, nur vielleicht, einen Weg gewählt hat, der etwas bedeutet. Madison erschien am Rand unserer Gruppe. Ihr Hochzeitskleid raschelt, als sie sich bewegt. Tante Terry, ist alles in Ordnung? Ich sah mein Nichten, schon, behutet, umgeben von Menschen, die Jed ihre Leistungen feierten, und fühlt, wie sich etwas in mir festet. Dies war ihr Tag, ihr Moment, ihr Feier. Die Jahrzehnte der Abwertung und Ignoranz meiner Family waren nicht ihr Last. Els ist gut, Liebling, sagte ich mit einem erzwungenen Lächeln. Ich habe nur gerade einen anderen Hochzeitsgast getroffen. Den FBI-Man? Madisons Augen waren weit vor etwas, das vielleicht Ehrfurcht war. Mom hat mir gesagt, meint, du warst so etwas wie ein Held. Held. Das Wort klang seltsam aus dem Mund eines Familienmitglieds, besonders wenn es auf mich bezogen war. Ich match nur meinen Job. Aber all dies Menschen zu retten, die Boswich zu stoppen, Madison schuttelt den Kopf. Das ist unglaublich, Tante Terry. Ich hat keine Ahnung, dass du so wichtig bist. Wichtig. Ein weiteres Wort, das in Familien gesprochen nie mit meiner Karriere in Verbindung gebracht worden war. Ich sah Caroline und sah, wie sie mit der Erkenntnis rang, dass ihr Schwester, die sie Jahrzehntelang abgewertet und klein gemacht hat. All das war, was sie behauptet hat, dass ich nicht sei. Die Tante war schon immer bemerkenswert, sagte eine Stimme hinter mir. Ich drehte mich und sah Janet nachherkommen, Tränen in den Augen. Ich habe gerade von Deputy Director Chen gehört. 21 Jahre Dienst, 3 Präsidentnachnungen. Terry, warum hast du uns das nie erzählt? Ich habe es juk erzählt, sagte ich schlicht. Ellen von juk, aber niemand wollte es hören. Die Wahrheit dieses Satz hing schwer in der parfümierten Luft des Ballsaals. 21 Jahre Errungenschaften, reduziert auf Hintergrundgeräusche, waren sich die Family auf Carolines Wohltätigkeitsarbeit und Madisons gesellschaftlich Erfolg konzentrierte. 21 Jahre im Dienst meines Lands, während ich bei Familientreffen wie ein Peinlichkeit behandelt wurde. Wir wollen es jetzt hören, sagte Dad Lies. Wenn du bereit bist, es uns zu erzählen. Ich sah in ihre Gesichter. Mein Eltern, mein Schwester, mein Nicht, die versammelten Verwandten, die mich nie als etwas anders gesehen hatten als die Schwierigtochter, die den falschen Weg gewählt hat. Sie sahen mich nun mit neuen Augen. Erkannten mich vielleicht zum ersten Mal seit Jahrzehnten wirklich. Nicht heute Abend, sagte ich schließlich. Heute ist Madisons Abend. Aber vielleicht. Vielleicht können wir später reden, wenn ihr bereit seid, wirklich zuzuhören. Die Band spielt ein neues Lied. Under Moment Verging, wie es bei Hochfeiern geschieht. Die Leute kehrten zu ihren Gesprochen zurück. Das Tanzen begann wieder. Der Abend folgt weiter seiner sorgfältig geplanten Abfolge bis hin zu Kuchen und Champagner-Toasten. Aber etwas Grundlegendes hat sich verschoben. Das Gleichgewicht des Respekts hat sich verändert. Und es konnte nie wieder in seinen vorherigen Zustand zurückkehren. Sie wussten nun, wer ich war, was ich erreicht hat, wofür ich stand. Das Geheimnis war gelüftet.
Undammet waren 21 Jar Bielafiger abwording als das Entlarvt worden, was sie werklich waren. Als ich mich zum Gehen bereitmacht, vibrierte mein Telefon vor en Rufen zur Ramirez Operation, die nicht bis zum Morgen warten konnten. Caroline fast meinen Arm. Teresa, sagte sie, ihr Stimm kleiner, als ich sie gehört hat. Ich tut mir leid. Ich wusste es nicht. Ich habe es nicht verstanden. Du wolltest es nicht verstehen, korrigierte ich sanft. Das ist ein Unterschied. Sie nickt. Tränen drohten über ihr sorgfältig aufgetragenes Make-up zu laufen. Können wir versuchen, es besser zu machen? Ich überle. 21 Jar Schaden konnten nicht mit einem einzigen Gespräch repariert werden. Egal wie dramatisch. Aber heute Abend war etwas aufgebrochen. Ein Möglichkeit, die es Zuver nicht gegeben hat. Vielleicht, sagte ich. Aber es muss echt sein, Caroline. Nicht nur Schuldgefühl, weil jemand which teigs mich endlich bemerkt hat. Wenn du wissen willst, wo ich bin und was ich tu, musst du bereit sein, mich als jemand anderen zu sehen als den enttäuschend Kleinschwester, die das falsche Leben gewählt hat. Sie nickt erneut und wischt sich mit dem Händedrucken die Augen. Ich will es versuchen. Als ich zum Ausgang ging, spürt ich, wie die Last von 21 Jahren von meinen Schultern fiel. Nicht, weil mein Family endlich meinen Wort anerkannt hat. Dies Bestätigung hat ich längst in meiner Arbeit gefunden, sondern weil der Vorwand vorbei war. Die sorgfältige Fiction, das mein Carrier irgendwie weniger bedeutend sei als ihr Vorstatterfolge, war zerbrchen, und sie konnte nie wieder aufgebaut werden. Ich dachten die 17 Menschen, die were hut verhaftet hatten, die Opfer, die were befreit hatten, die Netzwerk, die were zerschlagen hatten. Morgen wird es Aktenarbeit geben, Nachbesprechungen und Planungen für die nächste Operation. Es wird weiter Fall geben, weiter kriminell, weiter Leben zu retten und Gerechtigkeit zu schaffen. Aber heute Abend, zum ersten Mal seit Jahrzehnten, verließ ich ein Familientreffen und fühlt mich so, wie ich war. Special Agent Teresa Manning, Federal Bureau of Investigation, eine Frau, die Gleichgültigkeit ihrer Familie in Antrieb für ein Carrier verwandelt hat, die wirklich etwas bedeutet. Der Parkplatz war still, mein Mietwagen stand unter einer Straßenlaterne wie ein treuer Freund, der darauf wartet, mich nach Haus zu bringen. Als ich los war, konnte ich die Lichter des Country Clubs im Rückspiegel sehen. Die Feier ging ohne mich weiter, wie es Familiäres immer getan hatten. Der Unterschied war, dass ich dieses Mal nicht kleiner hinausging. Ich ging hinaus als das, was ich immer gewesen war. Doch was sie nie gesehen hatten. Ein Bundesagentin, deren Arbeit unschuldig Menschen schätzt und kriminell vor Gericht bracht. Eine Frau, deren Abzeichen kein Kostüm war, sondern ein Symbol für zwei Hingabe in etwas Größeres als sie selbst. Und zum ersten Mal in 21 Jahren wussten sie es.